অবশেষে ফাঁড়া কাটলো ইস্টবেঙ্গলের। হ্যাঁ, ফাঁড়া কথাটা ইউজ করছি, তার কারণ হচ্ছে আইএসএলে প্রবেশের পর থেকে কখনো পরপর 3টে ম্যাচ জেতেনি ইস্টবেঙ্গল। তবে গত মরশুম থেকে সেই জায়গায় আসছিল ইস্টবেঙ্গল পরপর 2টো ম্যাচ জিতে, কিন্তু 3 নম্বর ম্যাচটা হয় তারা হারছিল নয়তো ড্র করছিল। কিন্তু এবার সেই ফাঁড়াটা কাটলো এবং সেটাও মহাশিবরাত্রির পুণ্যতিথিতে। ইস্টবেঙ্গল দল তারা কিন্তু আজকে জৌহরতি ক্রীড়াঙ্গনে হায়দ্রাবাদ এফসিকে 2-0 গোলে হারালো এবং এমন একটা ম্যাচ যেখানে মনে হচ্ছিল যে কোথাও গিয়ে হয়তো ইস্টবেঙ্গল ড্র করে ফেলতে পারে, কারণ যেভাবে তারা একের পর এক গোলের সুযোগ মিস করছিল, সত্যি খুব হতাশাজনক বিষয়। কিন্তু তার সাথে সাথে শেষ অবধি ডেভিড লালানসাঙ্গা তিনি পরিবর্তন হিসেবে নেমে দলের ভাগ্য বদলে দেন এবং হেড থেকে ফ্লিক হয়ে সেটা মনোজ মোহাম্মদের মাথা ছুঁয়ে গোলে ঢোকে, যেটা মনোজ মোহাম্মদের আত্মঘাতী গোল হিসেবে বিবেচিত করা হয়। এবং তার একেবারে শেষের দিকে রাফায়েল মেসি বৌলির একক চেষ্টায় একটা দুরন্ত গোলে ইস্টবেঙ্গল জয়লাভ করে। কিন্তু এটা অবশ্যই এটা একটা দুরন্ত জয় এবং 27 পয়েন্ট, যেটা আইএসএলের ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলের সর্বোচ্চ পয়েন্ট, সেটা নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে 8ম স্থানে এবং সুপার 6-এর আশা এখন অবধি জিয়ে রয়েছে, যদিও অনেক অঙ্ক বাকি রয়েছে বটে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো ইস্টবেঙ্গল তারা কি পারবে এবার বেঙ্গালুরু এফসি চ্যালেঞ্জটাকে লড়তে, সেই নিয়ে এবার কথা বলেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। আজকে পোস্ট ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে এসে অস্কার ব্রুজো কিন্তু জানিয়েছেন যে দলের কোন জায়গাটায় উন্নতি করা হয়েছে, যার ফলে দ্বিতীয়ার্ধে একটা আক্রমণাত্মক ইস্টবেঙ্গলকে আমরা দেখতে পেয়েছি, যেটা প্রথমার্ধে কিছুটা ল্যাগ খাচ্ছিল। এবং এর পাশাপাশি ডেভিড লালানসাঙ্গা, আমরা যখন দেখছিলাম দর্শক চিৎকার করছে, চ্যান্টিং করছে, 9,997 দর্শক আজকে জৌহরতিতে উপস্থিত ছিল, তার প্রত্যেকে চিৎকার করছিল ডেভিডকে নামানোর জন্য। এবং তারই কি চাপে ডেভিডকে নামানো হয়েছে, তার উত্তরে কিন্তু অস্কার ব্রুজো জানালেন যে ডেভিডকে নামানোর পরিকল্পনা ছিলই, কিন্তু দর্শকরা সমর্থকরা যে বুঝতে পারছে ডেভিডের এরকম চমৎকার একজন ফুটবলারকে, তার প্রতিভাকে চিনতে পারছেন, তার জন্য তিনি প্রশংসা করেছেন সমর্থকদের। এবং এর পাশাপাশি লালচুন নুঙ্গা তিনি কার্ড সমস্যার জন্য বেঙ্গালুরু ম্যাচ খেলবেন না, যেটা অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। তবে ইস্টবেঙ্গল কোচ আশাবাদী যে এই ঘুরে দাঁড়ানোর পথে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যে লড়াইটা করছে সেইটা কিন্তু তাদের বাড়তি মোটিভেশন দেবে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে নামার জন্য। এবং এএফসির যে লড়াই এবং যে টানা সূচি রয়েছে, টানা ম্যাচের সূচি, সেইগুলোকে কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল একটা ভালো সময় ফিরবে, সেটারই আশা করছেন অস্কার ব্রুজো। কি বলছেন তিনি, আসুন জেনে নিই। SRMB जैसे SRMB TMT बार की Wingrip टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। grip is important for us getting into the rhythm of the game, especially in the first half. We missed that fresh attitude probably because of the game that we play only 4 days back. But in the second half, the energy, the support of our people that make the difference, and I think that in the second half there was only one team on the pitch, and that is Bengal. Actually, David was warming up and the plan was using him in the second half. What we didn't know is in which position. So suddenly Dimi was showing some signs of fatigue. So in that moment he came, and I say, David, yes, is one of the factors why in the second half, again, he's differential player when he comes. He's a hungry person, hungry player, very humble. He's not creating any issue when he's a player scoring in every game, almost in every game, and it's a boost for us. We know that when David comes in the pitch, all the attacking force of the team is there, and any second ball and any action there can be converted in goal. So one more day we need to praise David, and we need to praise the crowd for being smart and intelligent to recognize that this player is making the difference for us. It's impossible, and the chances were 0% coming from all the people around the team inside. And when I say inside is players, management, fans. We dream with the qualification. We know that we have a handicap that is the beginning of the season, that we are coming from very far, that a couple of weeks back we were still in the 11th position, but it's true that the performances were showing good signs. So if you ask me, no doubt we want to make it. We depend on other results, but we are not going to stop fighting until our last breath. And in the moment we could not qualify, we will accept it, but we want that in that moment at least having the pride of trying again until our last breath. And regarding the calendar, as you are asking, we are talking many times. In the next 2 weeks we have 5 games.
It's unfortunate having back-to-back games. Today, as you can see, we started making some rotations to have some players fresh, not to overload them. Now we have 96 hours till the game of Bangalore, and I repeat, one of the reasons today of the first half is that in terms of freshness, Hyderabad were winning all the second balls, all the second actions. They were more energetic than us. But in the moment all the forces got balance, especially at the beginning of the second half, I think that we show our quality and we could beat them. Yeah, I continue saying that the numbers of our team in defense, if you compare with other teams, I think that we are top 3 or top 4 in terms of defense and goals conceded. There was a lot of talks around the team about our defense, but in reality the numbers show that we are one of the strongest defense of the league. We were having problems all throughout the year with conversion, with not converting all that big amount and volume of opportunities that we were creating, but it seems that this is changing. In the last 3 games we scored 8 goals and we conceded only 2. So numbers are on our side, and doing a clean sheet is always important, because just converting 1 or 2 chances you can get the 3 points in such a competitive league where the difference between the teams are very, very less. This is the example of what Hyderabad, they have nothing to lose. They came here, I have to praise them. I think that they did a good performance. In the last month they had big results, important results with the biggest teams of the ISL. They draw with Goa, with Bangalore, with Mumbai City, they beat Jamshedpur. So the game of today was very tricky, but fortunately after a good performance in the second half we kept the 3 points here at home, and we can still keep dreaming with the final qualification for the playoffs. We are talking a lot about the sharp players that our team probably were not having in the first part of the competition, and with the injuries that we had. One of the players that is doing that for us is Vishnu. Today Messi was the most penetrating player, the player that was giving all the depth, and it's true that we tried to play more control in the first half on the wings, but we were not good enough in the wide areas. We were not making penetration moves. We were not able to expose their defense. And this is one of the reasons also that when Celis came in the second half and Maes playing on the right side, and the inclusion of David with all the runs behind the defense, and Messi, the game was more direct, more vertical, and in particular regarding Messi, that's what I'm telling. We were missing. We have a lot of players of control, but we were missing players to give depth to the team, and Messi is exactly the player that we needed for that. Nunga is a player that is showing that he's finishing the season. We are talking about the defensive consistency, and Nunga, yes, is being an important player in both positions. He's adjusting very well either to the left back position, and for example today, as we wanted to use the foreigners more offensive, bring Celis and bring back Hector, Nunga can do that role, and that is very important. Have that flexibility with him is very important for the team. Thank you. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।